මේ වැදගත් පාඩම් බලන්න දැන්ම DP Education YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුතෙන් චැනලයට එකතු වෙන පාඩම් මාලා දැනගන්න. බෙල් බටන් එක ඔබලා තියාගන්න. අපි ලංකාවේ දරුවන්ට නොමිලේම ගන්වන ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල DP Education. Hello my dear students of grade 11. Today we are going to discuss another provincial paper. Third term test 2020, Department of Education, Northwestern Province, English Language 2. So this is the second paper. We have to answer that paper within 2 hours and we get 60 marks for this paper. අපිට test 9 හැටියට තියෙනවා මේකේ fill in the blanks activity එකක්. Complete the following sentences by selecting a word. ඒ කියන්නේ වචන කිහිපයක් දීලා තිනවා එකම root word එකේ විවිධ forms. එතකොට sentence එකේ මේ word එක යෙදෙන තැන අනුව ඒ word එක sentence එකේ කරන්නේ මොන function එකද කියන එක අනුව අපි කොහොමද මේ form එක select කරන්න කියලා බලනවා. ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් වචනවල forms දීලා. Test 10, read the following text and fill in the blanks with the correct form of the passive voice. එතනදී අපි active voice නෙමෙයි passive voice එකෙන් තමයි answer කරන්න ඕනේ. එතනදී අපි කොහොමද passive verb එකක structure එක කියන එක වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් revise කරලාම answers ටික බලමු. Test 11, fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. The first one is done for you. So as usual, we have another fill in the blanks activity with a set of words given in a box. Those words belong to different word classes. We'll see how we can choose the correct word into the suitable blank. Then test 12 is to complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. දැන් මෙතන තියෙන්නේ form of the verb. ඉස්සෙල්ලා අපිට තිබුණා different forms of a word. එක එක වචනයක එන්න පුළුවන් different forms. මෙතන කෙලිම verb එකක විතරක් එන්න පුළුවන් forms වලින් තමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. Test 13, read the following statements which indicate good and bad health habits. Write the letter of the statement in the correct column. අපි මේ habits ටික කියවලා මේ වගේ columns වලට බෙදන්නේ කොහොමද කියලා කරනවා එතනදී. Test 14 එකේදී test items දෙකක් තියෙනවා. One is a formal letter and the other one is a bar graph. We have to write a description based on the statistics given in the bar graph. So we have to write a comparative description here. Test 15 is to read a passage and answer different types of questions. So we have true or false questions. We have to answer right answers to questions and find words from the text which has opposite meanings to certain words. And also we have to find certain pronoun references. In test 16, we have different types of compositions. අපිට තියෙනවා මෙතන එක එක ආකාරයේ compositions written activity එකක් විදියට essay, article, speech කියන compositions එකිනෙකට වෙනස් වෙන විදිහ කොහොමද කියලා බලලා අපි introduction එකක් එක්ක ඒ කොහොමද body එකේ essay එකේ එහෙම නැත්නම් article එකේ එහෙම නැත්නම් speech එකේ එන්න ඕන අන්තර්ගතේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද භාෂාව හසුරවන්නේ මොන වගේ වචනද පාවිච්චි කරන්නේ කියන ඒවත් එක්කම අපි මේ මාතෘකා ටික discuss කරලා sample essays, speeches, articles කියවලා බලමු. Then we can start discussing the paper. We can start with test 9. Let's start with test 9, which is the first test item of paper 2. Complete the following sentences by selecting a word. අපිට දැන් select කරන්න තෝරන්න තියෙන වචනයක්. අපි බලමු දීලා තියෙන්නේ මොන වගේ වචනද කියලා. The first one has 4 words. Inform, information, informative, informer. දැන් පුතාලට පේනවා මේ inform කියන root word එකෙන් හැදුන වචන කිහිපයක් තියෙනවා. එතන එක එක word classes වලට අයිති වචන තියෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ sentence එකේ ඒ word එක යෙදෙන තැන අනුව ඒ word එක sentence එකේ කරන්නේ මොන function එකද කියන එක අනුව තමයි අපි මේ form එක තෝරන්නේ. Inform කිව්වොත් එක verb එකක්, information කිව්වොත් එක noun එකක්, abstract noun එකක්,
informative කිව්වොත් ඒක adjective එකක්. A very informative presentation. ගාක් තොරතුරු සහිත presentation එකක්. Informer, inform කරන කෙනා, දන්වන කෙනා. අන්න ඒ වගේ විවිධ තේරුම් තියෙනවා එකම අදහසට කිට්ටුවෙන් යන inform කියන වචනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන. Let's look at A. I read a very blank newspaper article on road accidents last week. Newspaper article. So it's a newspaper article. We have to use an adjective to describe the newspaper article. We can put informative here. Then we have B. I wrote him a letter to blank about our annual trip. අපේ annual trip එක ගැන දන්වන්න. I wrote him a letter to inform about our annual trip. See, I need some more blank about your new job. ඔබගේ අලුත් රැකියාව ගැන තව වැඩිපුර යමක් ඉල්ලනවා. I need some more information. Then we can see what we have in number 2. Attract, attraction, attractive, attractively. එතන පුතාලට පේනවා attract, ආකර්ෂණය කරනවා කියන ඒ වචනයත් එක්ක තමයි එක එක forms හැදිලා තියෙන්නේ. A. The room was arranged very blank for the guests. Guests අමුත්තන්ට කාමරය ඊටාම හොඳින් සකස් වෙලා තිබුණා කියන අදහස ඊට වඩා ආකර්ෂණීය ලෙස. Arranged very blank for the guests. Attract, attraction, attractive, attractively. අපිට පේන arranged කියන verb එකට attractively කියන adverb එක මෙතනට match වෙනවා. ආකර්ෂණීය ලෙස. The room was arranged very attractively for the guests. B. I felt a strange blank towards the place. Strange blank towards the place. කියලා තියෙනවා. දැන් එතන අපිට පේනවා මෙතන එන්න ඕනේ verb එකක්ද adjective එකක්ද adverb එකක්ද කියලා හිතනකොට බලන්න පුතාලට හරියට මෙහෙම හිතා ගන්න බැරි නම් මේ වචන දාලා කියවලා බලන්නත් පුළුවන් මොකක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. I felt a strange attraction towards the place. Attraction. C. Advertisements are designed to blank customers. Advertisements are designed. වෙළඳ දැන්වීම් design වෙලා තියෙන්නේ මොනවා කරන්නද? To කියන එකත් එක්ක අපි දන්නවා attract කියන එක තමයි එන්නේ කියලා. Attract, to attract. Then we have another set of words. Excite, excited, exciting, excitement. දැන් අපි forms යෙදෙන හැටි එක එක තැන්වලදී කතා කරා ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කරනකොට අපිට දැන් ටිකක් ඉක්මනින් ඊළඟ දෙක කරන්න පුළුවන්. A. Hasira was very blank about his promotion. ඔහුගේ උසස් වීම සම්බන්ධයෙන් යමක් දැනিলা තියෙනවා. Hasira was very excited. Then we have B. In her blank, she dropped her glass. අතහැරලා තියෙනවා glass එක වීදුරුව. Excitement කියලා අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන්. In her excitement. Then we have 4. Direct, director, direction, directive. Direct කියන root word එකෙන් තියෙනවා වචන කිහිපයක්. He is the provincial blank of education. Provincial director of education. Kalapa Adhyakshaka. We looked at the map to find the correct
map එකක් දිහා බලන්නේ නිවැරදි direction එක බලා ගන්න. Direction. We looked at the map to find the correct direction. You get half a mark into 10, 5 marks for this question. Then we can see test 10. What do we have to do here? Read the following text and fill in the blanks with the correct form of the passive voice. The first one is done for you. Again, you have to remember what passive voice is. You can go back to the units and follow the lessons if you have forgotten. අපි දීර්ඝ වශයෙන් passive voice මෙතන කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එක දෙයක් මතක් කරලා දෙනවා. passive verb එකක් කියනකොට ඒකේ structure එක මොකක්ද කියලා. passive verb එතන ඉන්න ඕනේ be verb එකක්. ඒ වගේම past participle. Let's have that in mind and try to fill in the blanks. The Academy Awards called Oscars අපිට දීලා තියෙනවා පළවෙනි ආන්සර් එක. ඒ නිසා අමතක වෙච්ච කෙනෙකුට උනත් මතක් වෙනවා. are given give කියන එක within brackets දීලා තියෙනවා. base form එක verb එකේ are given are කියන be verb එකත් එක්ක give එකේ past participle එක given දීලා තියෙනවා. Given out every year to recognize outstanding work of movie actors, directors and others. Oscar Film Awards ගැන එතන කියනවා මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියන එක. Several people are nominated in specific categories such as Best Movie, Best Actor, Best Music, etc. කොයි අංශවලටද awards දෙන්නේ කියලා තියෙනවා. One nominee blank choose කියන එක දීලා තියෙනවා to receive an award in each category. දැන් මෙතන are given කියන එකෙන් අපි දන්නවා මෙතනටත් අපිට දාන්න පුළුවන් තව passive verb එකකට be verb එකයි past participle එකයි one nominee කියලා තියෙන හින්දා singular be verb එකක් වෙන්න ඕනේ. present singular is choose එකේ past participle එක chosen is chosen to receive an award in each category when the award ceremony started in 1929. දැන් බලන්න පුතාලට generally Oscar awards ගැන මෙතන introduce කරලා simple present කියන අදහස වර්තමානයේ කියන අදහස තියෙන නිසා අපි passive එකේ present form එකෙන් තමයි කරේ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා දැන් past time. එතකොට අපි passive verb එක දානකොටත් ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ past time එකට තමයි refer වෙන්නේ කියන එක. When the award ceremony started in 1929, 15 awards blank present. එතන තියෙනවා 15 awards කියනකොට plural. ඒ වගේම අපි දන්නවා එක past කියලා. එහෙනම් plural past be verb එක were present කියන එකේ past participle එක presented. Were presented and the ceremony was attended by only 250 people. ඉස්සර තිබුණ වෙනස්කම්. Tickets cost $10 and anyone who could afford a ticket could attend. ඕනෑම කෙනෙක්ට ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. Tickets are no longer sold to the general public now. දැන් ආපහු දැන් කාලේ ගැන කියනවා. No longer. තව දුරටත් ටිකට් සාමාන්‍ය ජනතාවට විකුණන්නේ නැහැ. ආපහු present time එකට එනවා. Invitations blank send only to people. දැන් present එකට ආපු නිසා අපි invitations are sent කියලා ලියනවා. Only to people involved in making the movies and to their guests. Then we have a paragraph starting with in the past. දැන් ආපහු past එකට යන හින්දා passive verb එකේ be verb එක පරිස්සමෙන් ලියන්න ඕනේ. In the past, winners' names were known before the ceremony and they ඉස්සර
ජයග්‍රාහකයින්ගේ නම් සෙරමනි එකට කලින් දැනගත්තා and they publish කියනකොට අපි දන්නවා published කියන past participle එක එන්න ඕනේ past passive verb එකක් එන්න ඕනේ plural. They were published in newspapers. The night before the ceremony. එක රැයක් කලින් ceremony එකට ඒව publish වුණා. Now the winners names. දැන් ආපහු present එකට එනවා. හැමතිස්සෙම මේ time reference එක ගැන කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලට grammar answers වරදින්නේ නැහැ. Now the winners names time reference වගේම singular plural කියන එකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. Now the winners names blank place in sealed envelopes. දැන් කොහොමද වෙන්නේ? Winners names are placed in sealed envelopes and the envelopes are not opened until the night of the ceremony. අන්තිම දවස වෙනකන් අරින්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. මෙතනත් දීලම තියෙනවා passive verb එකක් are not opened. අපිට පුරවන්න තියෙන ටික ඉවරයි. You had 5 blanks, so you get 5 marks for the 5 correct answers. Then we have test 11. Fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. The first one is done for you. Shall we read the words together? Shelter, collected, brave, crawled, strength, kingdom, large, ancient, might, ceiling, depressed, hiss, successfully, trying, phase, climb. දැන් මේ වගේ එකක් කරනකොට පුතාලට පේනවා එක එක word classes වලට අයිති වචන තියෙනවා. එහෙනම් තනියම exam එකක් කරන වෙලාවක නම් පුතාලා මේ මුළු එකම ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඉන්න ඕනේ. අපි දැන් පුරවගෙන යන් එකින් එක. හැබැයි මුල ඉඳලා අගටම පුරවන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණ එකම කියවලා බලලා ඒ idea එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන පුරවන්න ගත්තොත් ලේසි. පුතාලා තනියම කරන වෙලාවට. Now let's start reading and try to fill in the blanks with the given words and cut the words which we already have written so that we are able to find the remaining words. Vikram was a brave king. එකක් දීලා තියෙනවා. We can cut this word. Once he had to fight against a blank army with just a few soldiers. තාමත්ම සෝල්ජර්ස්ලා කිහිප දෙනෙකින් අඩු ප්‍රමාණයක සටනක් කරන්න උනා. මොන වගේ ආමි එකක් එක්කද කරන්න වෙන්න ඇත්තේ? මෙතන තියෙන වචන වලින් බැලුවොත් අපිට පේනවා දාන්න පුළුවන් වර්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. brave කියන එක මෙතන තියෙනවා. king is brave. large army කියන එක දාන්න පුළුවන්. ලොකු ආමි එකක් එක්ක පොඩි සෝල්ජර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් එක්ක සටන් කරන්න උනා. large army with just a few soldiers and he was defeated. Parajay වුණා king. He had to run for his life. Vikram took blank in a forest cave. Then පැනලා ගියාට පස්සේ පරාජය වෙලා forest cave එකක කැලේ තිබුණ ගුහාවක හිටියා කියන එක. Vikram took shelter in a forest cave. කියලා කියන්න පුළුවන්. He was very blank. දැන් ඒ වගේ දෙයක් වුණාම මොන වගේ දෙයක්ද දැනෙන්නේ? පරාජය වෙලා කැලේ ගල් ගුහාවකට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට he was very depressed. His courage had left him. ධෛර්යය කියන දේ ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා තමුන්ගෙන්. He was blankly gazing at the hiss ලෙස හිස් බවකින් බලාගෙන හිටියා of the cave. අපි උඩ බලාගෙන ඉන්නකොට වහල දිහා සීලින් එක දිහා එහෙමනේ කියන්නේ ceiling of the cave. An interesting scene captured his attention. එහෙම ඉන්න වෙලාවේ යම් කිසි දෙයක් දැක්කා. interesting දෙයක් දැක්කා. අවධානය ඒ කෙරෙහි යොමු වුණා. A small spider was blank to weave a web across the cave ceiling. Small spider. පොඩි මක්ලුවෙක් දැන්
වෙබ් එකක් වියන්න මකුළු දැලක් වියන්න හදනවා. A small spider was. දැන් අපි මේ වෙනකොට මේ වචන ටික දාලා ඉවරයි. large කියන එකත් පාවිච්චි කරා. මෙතන extra words උත් තියෙන හින්දා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි දානකොට words blanks වලට a small spider was blank to weave a web. මොන වගේ එකක්ද අපිට එතනට දාන්න පුළුවන්. trying උත්සාහ කරා was trying. උත්සාහ කරමින් හිටියා. As the spider blank up. Spider උඩට යනකොට as the spider අපිට එතනට දාන්න පුළුවන් crawled. බිත්තිය දිගේ. Crawled up, a thread of the web broke and the spider fell. මකුළු දැලේ එක thread එකක් කැඩිලා spider වැටුණා. But the spider did not give up. අතහැරියේ නෑ. He tried to blank again and again. නැවතත් මොනවා කරා කියලාද අපිට කියන්න පුළුවන්. He tried to climb again and again. වැටෙන වෙලාවට උඩට යන්න උත්සාහ කරා. Finally, the spider climbed up and completed the web. අවසානයේ උඩටම climb කරගෙන ගිහිල්ලා කොහොම හරි සම්පූර්ණ කරා දැල. Blank Vikram began to think. If a small spider can. දැන් වික්‍රම් හිතන්න ගන්නවා. එතන අපිට දාන්න පුළුවන් තවත් වචනයක්. Vikram began to think if a small spider can blank failure bravely. එතන හුඟක් පැහැදිලිවම පේනවනේ failure එකක් කියන්නේ පරාජයක් කියන දෙයට මුහුණ දීම. මේ පරාජයට ඊටාම නිර්භීත ලෙස මුහුණ දීම කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් if a small spider can face failure. Face failure bravely. Why should I give up? ඇයි මම අතහරින්නේ? I will try with all. මම සම්පූර්ණ උත්සාහය දානවා කියන එක. I will try with all might. Till I win. This thought gave blank to the defeated king. මේ අදහස යමක් දුන්නා කියලා තියෙනවා කිංට strength එකක් දෙන්න පුළුවන්, ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අදහසක්. අපිට තියෙනවා දැන් ඉතුරු වෙලා වචන extra words තියෙනවා. එතනින් අපිට දාන්න පුළුවන් completed the web successfully කියන එක. සාර්ථක ලෙස මේ වෙබ් එක ඉවර කරා කියන එක. දැන් පුතාලට කියවලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර ගැළපීමක් තියෙනවද මේ blanks ටික fill කරාට පස්සේ මේ passage එකේ කියලා. Vikram got out of the jungle and ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? Blank his brave soldiers. කැලෙන් එළියට ඇවිල්ලා මොකක්ද කරේ? soldiers like he fought against the large army. He was defeated again, but now he would not give up. ආයිමත් large army එකත් එක්ක defeat වුණා. ඒ කියන්නේ පරාජය වුණා. හැබැයි දැන් give up කරන්නේ නැහැ. අතහරින්නේ නැහැ අර මුලින් ඉගෙන ගත්ත පාඩම නිසා. Vikram fought against the large army again. තවත් සැරයක් again නැවතත් සටන් කරලා and finally after many attempts defeated the large army and regained his මෙතනට දාන්න පුළුවන් his kingdom. regained his kingdom. නැවතත් තමුන්ගේ රාජධානිය ලබා ගත්තා. නැවත සටන් කරලා. He had learned a lesson from the spider. We took shelter, might, ceiling, depressed, brave, crawled, successfully, strength, kingdom, trying, face, large, climb. So what can we put for this? Vikram got out of the jungle and soldiers ලා එකතු කරගත්තා කියන්න පුළුවන්. collected, ඒ වගේම මෙතනට දාන්න පුළුවන් but now he would not give up. මෙතන තියෙනවා වචන ඉතුරු වෙලා his කියන එක තමයි දාන්න වෙන්නේ. his fight.
එතකොට extra word එක හැටියට ඉතුරු වෙනවා ancient කියන වචනේ. You had 14 blanks, half a mark each. So you get 7 marks for the correct 14 answers. Then we have test 12. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. The first one is done for you. මෙතනත් තියෙනවා ආයි මතක් කරගන්න අපිට form of the verb. Different forms of the verb. එකම verb එකේ විවිධ forms තියෙනවා. අපි බලනවා මෙතනට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා sentence එකේ verb එක යෙදෙන තැන අනුව. The first one is done for you. You have a past verb here. I wanted to be a veterinary surgeon ever since I was little. මට පශු වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න උවමනාව තිබුණා පොඩි කාලේ ඉඳලා. So I used to blank a lot of time with my pet. Used to. Past habit. කලින් කර කර හිටපු පුරුද්දකට අපි used to කියලා කියනවා. to එකත් එක්ක එන්නේ base form එක. So I used to spend. මෙතන bracket එක ඇතුලේ තියෙන verb එකමයි match වෙන්නේ. පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න සමහර වෙලාවට bracket එක ඇතුලේ තියෙන verb form එකම හරියනවා. හැමතිස්සෙම වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. sentence එකේ යෙදෙන තැන අනුව බලන්න මොකක්ද හරියන්නේ කියලා. Used to spend a lot of time with my pet. When I was 5 years, my mother blank bring a puppy. When I was 5 years past. So you have to write the past form of the verb bring. Do you remember that? Bring, brought. There is a slightly similar word to that, but it doesn't have an R. Buy, bought. Like that, you have to remember the past form and the past participle of the verbs. My mother brought a puppy. It was my first pet. Most days after returning from school, I blank with it. ඉස්කෝලේ ඇරලා ඇවිල්ලා මම හුඟක් දවසට සෙල්ලම් කරා. දැන් පොඩි කාලේ දෙයන්නේ කියන්නේ past. Played with it. Although I could not become a veterinary surgeon, I blank still an animal lover. දැන් පශු වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න නම් බැරි වෙලා ඒ උනත් although මට එහෙම වෙන්න බැරි උනත් සත්තුන්ට ආස කෙනෙක් වෙලා කියලා කියනවා. Now we have to choose a form of the be verb. Here we have I, and you know that this is present time. So you can anyway, I comes with am. If it was another subject, you have to select the be verb. Here we know that it has to be am. Still an animal lover. These days, we have 5 pets, 2 dogs, a cat and 2 rabbits. Now my son, now he's an adult, he has a son. So it's present time. Now my son helped me to look after them all very well. Son is singular, so you have to write the verb in singular form. Helps. Simple present tense එකෙන් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. මගේ පුතා මේ සත්තු බලා ගන්න උදව් කරනවා. Now my son helps me to look after them all very well. This test item also carries 5 marks. Now we have test 13. Read the following statements which indicate good and bad health habits. Do you have good and bad health habits? සෞඛ්‍ය පුරුදු හොඳේවත් තියෙනවා නරකේවත් තියෙනවා. Now we have to see which ones are good and which ones are bad. Write the letter of the statement in the correct column. දැන් පුතාලා බලන්න මේ instruction එකේ හැටියට අපිට ලියන්න තියෙන letter එක. මෙතන තියෙනවා මේ statement එකේ letter එක. In the correct column. The first one is done for you. Waking up early is a healthy habit and has a lot of benefits. කලින් උදේ නැගිටින එකේ හුඟක් ප්‍රතිලාභ තියෙනවා කියන එක good health habit එකක් A කියලා දාලා තියෙනවා ඒකේ. Some children spend a lot of time watching TV. I know watching TV is very good, but if you spend a lot of time watching TV, you will miss so many other important things. So I think it's a bad habit, and especially in terms of health. සෞඛ්‍යයටත් හොඳ නෑ එක දිගට හුඟක් TV එක බලන එක. ඒ නිසා අපි B එක දාමු bad කියන side එකේ. All should exercise at least 3 to 4 times a week. 3 හෝ 4 වතාවක් 3 වතාවක් හෝ 4 වතාවක්
සතියට exercise කරන්න ඕනේ. That's very good, isn't it? C comes under the column good. D. The best thing you can do for long life is to be active all day. To be active. ක්‍රියාශීලී වෙන එක. අනිවාර්යෙන්ම ඒක හොඳ දෙයක්. D. E. Eating junk food has become a habit nowadays. Junk food කන එක හොඳ නෑ කියලා හැමතිස්සෙම කියනවා healthy food කන්න junk food කන්න එපා කියලා. We can put E in the column bad. Behavior that leaves you angry, worried or stressed all the time can make you ill. තරහ යන එක, stress ගන්න එක, ඒ වගේම angry, worried, කනස්සල්ලෙන් ඉන්න එක මේ හැම දෙයක්ම අසනීපයකට තුඩු දෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ bad behavior මේවා health එකට හොඳ නෑ. Bad health habits. We can put F under bad. Eat fresh fruits and vegetables. That's definitely a good health habit. So we can put G under good. Then we have try to relax and do things you enjoy like listening to music or gardening. Gardening කරන එක, music අහන එක ඒවා ඔක්කොම හුඟක් හොඳ health habits. මනස soothing වෙනවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් සතුටටපත් වෙනවා, relax වෙනවා, විවේක සුවයක් දැනෙනවා මේවා අහනකොට. We can put it definitely as a good health habit. Let's write it under H, under good. Smoking creates many health problems. දුම්බීම හුඟක් සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අහිතකර දෙයක් නිසා health problems සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වෙනවා කියනවා. I comes under bad. Getting too little or too much sleep can have serious health effects in you. නින්ද වැඩිපුර ගැනීමත් ඒ වගේම ඉතාම අඩුවෙන් ගැනීමත් හොඳ නෑ කියන එක. Bad. J. Bad. Drinking a glass of water in the morning is a must. වතුර වීදුරක් උදේට බොන එක අනිවාර්ය දෙයක්. K comes under good. Here also you get 5 marks. Half a mark into 10 is how you get the 5 mark. Then you have test 14. Write on one of the following. Use about 100 words. This is a writing activity, so you have to be careful about what you write and how you write. What do you have to be careful about? What you write and how you write. Content එක අපි ලියන දේ අන්තර්ගතය කරුණු හරියට ගැලපෙනවද? How you write. අපි හරි භාෂාවකින් ඒක ලියනවද? හරි භාෂා ශෛලියකින් ඒක ලියනවද? හරි වචන පාවිච්චි කරනවද? අන්නේ what you write, how you write කියන දෙකම හිතලා තමයි මේ writing activities කරන්න ඕනේ. The first one. You are the secretary of the Science Association of your school. The members have decided to visit the Sevenagala sugar factory. Write a letter to the manager asking for permission. Include the following. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙම්ම හුඟක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේක මොන වගේ letter එකක්ද? Formal letter. අපි දන්නවා informal letters කියලා තියෙනවානේ. යහළුවන්ට නෑදෑයන්ට ලියන දේවල්. මේක අපි මේ sugar factory එකක ලියන්නේ official කෙනෙක්ට නිසා මේක formal letter එකක්. Date and time of visit, the number of participants, students, teachers and parents, etc. Permission to see the production process in the factory and the cane plantations. Request to get the service of a guide. දැන් මේ දීලා තියෙන guidelines වලින් අවශ්‍යම වචන ටික පුතාලා බලන්න underline කරගන්න. එතකොට ලියුමේ ඒව දාන්න අමතක වෙන්නේ නැහැ. Number of participants, date, time, permission. අපි අවසර ඉල්ලන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් බලන්න. ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ ගයිඩ් කෙනෙක්ව ලබා ගන්න, මඟ පෙන්වන්නෙක්ව ලබා ගන්න, අපිට ඒ ස්ථානය ගැන කියලා දෙන කෙනෙක්ව. Now you can see that we have started the letter
with the sender's address. As you know, අපේ format එකේ හැටියට formal letter එකක අපි sender's address එක දානවා. මෙතන ළමෙක් Central College එකේ Science Society එකේ කියලා හිතුවොත් අපි Science Association Central College පිළියන්දල. Then you put the date. Then you write the name of the person you're writing to and also the designation. ඒ ලියන කෙනාගේ තනතුර, ඒ වගේම address එක. Lanka Sugar Company, Sevanagala, Monaragala. Then you can put the salutation, dear sir. Then you have to put the topic of the letter. Heading එකක් දාන්න ඕනේ letter එකට ප්‍රධාන වශයෙන් මොන කරුණද සාකච්ඡා කරන්න කියන එක. Request for permission to visit the sugar factory. Then you have the body of the letter. මේ වගේ paragraph එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රශ්නෙම්මයි instructions වලින්මයි සෑහෙන්න කොටසක් letter එකට ගන්න පුළුවන්. The Science Association of our school is hoping to visit the Sevanagala Sugar Factory as our field trip this year. මේක අපේ ශේත්‍ර චාරිකාව field trip එක කියන අදහස විතරයි එකතු කරේ. ප්‍රශ්නෙම්ම තමයි අරන් තියෙන්නේ අනිත් ටික. The scheduled date is 10th October and we are planning to reach the factory by 10 a.m. දිනය සහ වේලාව එක sentence එකකට අරන් ලියලා තියෙන හැටි පුතාලා බලන්න. The date is, the time is කියලා notice එකක වගේ දාන්නේ නැතුව letter එකකට ගැලපෙන විදියකට ඒ sentence එකක් හදන හැටි බලා ගන්න. There will be 48 members, 2 teachers in charge and 2 parents in our group. කී දෙනෙක් participants ලා ඉන්නවද කියලා දාන්න තිබ්බනේ. දැන් අපි breakdown එක දැම්ම participants ලාගේ. breakdown එක කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ participants ලා සංඛ්‍යාව මෙන්න මේ විදිහට තමයි සංඛ්‍යාත්මකව හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. We kindly request your permission to see the production process in the factory and the cane plantations. අපි ඒකත් ගත්ත guidelines වලින් අපි මෙන්න මේ දේ ඉල්ලීමක් කරනවා කියන එක. politely කොහොමද අපි request එකක් කරන්නේ? බොහොම ආචාරශීලීව. We kindly request your permission to see the production process in the factory and the cane plantations. We would also like to request. දැන් අපි also කියන වචනේ දැම්මා. එයි අපි තවත් දෙයක් ඉල්ලනවානේ මෙතන. ඉස්සෙල්ලාම අපි එක දෙයක් ඉල්ලලා තවත් දෙයක් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම we would also like to. We would also like to. ඒ වගේ polite විදිහට ආචාරශීලී විදිහට official letter එකක අහන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා kindly කියන වචනේ, we kindly request කියන වචනේ. ඒ වගේම we would also like to request the service of a guide to make this event more successful. මේ event එක තවත් සාර්ථක වෙන්න අපිට guide කෙනෙක් ලබා දෙන්න. We are eagerly awaiting a favorable response. අපිට positive උත්තරයක් මේ ගැන ලැබෙයි කියලා. favorable අපි අහන දෙයට හොඳ පිළිතුරක් ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකටද කියලා දාන්න පුළුවන්. වැඩියෙන් හොඳයි එහෙම දාන්න පුළුවන් නම් ඒක ගයිඩ්ලයින් එකේ තිබුණේ නෑ. නමුත් ඒ තේරුම හුඟක් ගැළපෙනවා මේ ලියුම ඉවර කරන්න. In order to start organizing the field trip. මේ ශේෂ්ඨ චාරිකාව සංවිධානය කිරීම පටන් ගන්නම සඳහා මෙන්න මේ උත්තරය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක. Thank you, yours faithfully කියලා අනිවාර්යයෙන්ම thank you දාලා yours faithfully දාලා අත්සන් කරලා නමක් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා නමක් සමාරා රණවීර secretary කියලා. මෙතන signature එක දාන්නත් ඕනේ. This is how the letter looks like when it is written. මේ විදිහට සම්පූර්ණ ලියුම ලස්සනට එන්න ඕනේ. පුතාලා තනි පිටුවක ලිව්වොත් හුඟක් ලස්සනයි. හුඟක් පැහැදිලි. format එකයි. words අවශ්‍ය වෙන words, phrases ඒ හැම දෙයක්ම පුතාලා මතක තියාගන්න. Then we have B. You can choose either A or B. Now here we are discussing both answers so that you can select what you like when you actually do your exam. The following graph shows the interest of grade 11 students in keeping pets at home. සුරතරුන් නැති කිරීම සම්බන්ධයෙන් ළමයින්ගේ interest එක ගැන තමයි මේ graph එකේ තියෙන්නේ. The information is given in numbers. Study the bar graph and write a description of their choices. Description of their choices. ඔවුන්ගේ තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට description එකක් ලියන්න වෙන්නේ. The following words may help you.
දැන් අපිට මේ වචන දීලා තියෙන්නේ අපි දන්නවා මීට කලින් charts graphs අපි analyze කරලා තියෙන නිසා මේවා දීලා තියෙන්නේ අපිට compare කරන්න සංසන්දනය කරන්න highest lowest least most equal majority minority. You can see that there are different types of animals here and these children keep them as pets. Dogs, cats, rabbits, pigeons and birds. Most of the children like to have cats as their pets according to this bar graph. And you can see that having birds is not very popular. And sometimes you see certain pets, kinds of pets are liked by a similar number of children. For example, dogs and rabbits. ඒ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්නවා වැඩියෙන්ම කැමති කාටද අඩුවෙන්ම කැමති කාටද සමාන ප්‍රමාණයක් කැමති කවුද ඒ වගේම අඩු වැඩි වශයෙන් පොඩ්ඩක් වැඩි පොඩ්ඩක් අඩු ඒ වගේ කොයි විදිහටද සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් කියලා අපි බලාගෙන මේ අයිඩියාස් ටික අරගෙන අවශ්‍ය වචනවල අපිට ලියන්න පුළුවන්. Here is a small description. The above bar graph depicts the interests of grade 11 students in keeping pets at home. අපි ප්‍රශ්නෙම්ම ඒ වාක්‍ය ගත්තා. The y-axis shows the number of students while the x-axis shows the kinds of pets students are interested in keeping dogs, cats, rabbits, pigeons and birds. ඉස්සෙල්ලා වාක්‍යය කිව්වේ x-axis එකෙන් y-axis එකෙන් පෙන්වන්නේ මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ කිව්වේ මොන වර්ගයේ pets ලාද students ලා කැමති කියන එක. The highest number of students prefer having cats as pets and it is 25. In contrast, අපි highest කියන වචනේ පාවිච්චි කරා the එක the highest. අපි දන්නවා superlative form එක හැමතිස්සෙම ඉන්නේ the එක. In contrast වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට compare කරනකොට මේක මෙහෙමයි අනිත් එක අනිත් විදිහයි කියන අදහස ගන්න. The lowest number of students. The lowest කියන වචනේ ගන්න පුළුවන් අපිට compare කරන්න. Like to have birds as pets. The second least preference is pigeons. Lowest number එකට පස්සේ අඩුවෙන්ම කැමති. Second least preference pigeons. An equal number of students. සමාන ළමයි සංඛ්‍යාවක්. Which is 15 are interested in rearing dogs and rabbits as pets. According to the above statistics. ඒ විදිහටත් අපි ඉවර කරනකොට ගන්න පුළුවන් according to the above statistics. ඉහත statistics වලට දත්ත වලට අනුව මේ සංඛ්‍යාමය දත්ත වලට අනුව මෙන්න මේ නිගමනයට conclusion එකට එන්න පුළුවන් කියන එක. The majority of this group of students, the majority, බහුතරය, prefer to have common pets such as dogs and cats. බහුතරයක් ළමයි ඊටාම අර commonly අපි බහුලව ඇති කරන සත්තු තමයි ඇති කරන්න කැමති pets ලා විදියට. Now we can move on to test 15. It's a reading comprehension activity. දැන් අපි test 15 එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා test 15 එකේ තියෙන passage එක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කියවලෙමු. එතකොට අපි කියවන වෙලාවට හුඟක් ලේසි ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. We have a true false question here. The Great Pyramid of Giza was completed around 2560 BCE before Christ era. कोई කාලෙද complete කරේ? The Great Pyramid is the largest of the three pyramids and it was built for Khufu's wives. කොයි එකද වැඩියෙන්ම ලොකු කියන එක? Some evidence and the theories suggest the workers were paid. සාක්ෂි theories වලින් මේ වැඩ කරපු අයට ගෙව්වා කියලා suggestion එකක් තියෙනවා කියනවා. අපි කියවන වෙලාවට බලමු true the false ද කියලා. The height of the pyramid is 481 feet and it covers 13.1 acres. උස දීලා තියෙනවා, area එක දීලා තියෙනවා. True false question එකේ. Why should the construction of the pyramid be respected? ඇයි මේ ඉදිකිරීමට ගරු කරන්න ඕනේ? Number 3. Write the sentence which says that Egyptians themselves supported to build the pyramid. Egyptians ළම මේ pyramid එක හදන්න උදව් කරා කියන sentence එක මොකක්ද කියලා අහනවා.
Find the words from the passage which have the opposite meaning of the following. දැන් බලන්න ancient external කියන වචන දෙකට විරුද්ධ වචන දෙකක් අපිට passage එකේ කොතනින් හරි හමු වෙන්න ඕනේ. What do the following words in the passage refer to? It in line 2, they in line 9. පුතාලා දන්නවා මේ pronoun reference එකක් දීලා අහන එක හරිම common question එකක්. It, they කියලා වචනයක් තියෙනවා නම් ඊට කලින් මේ කා ගැනද කියන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා සඳහන් වෙලා. දැන් අපි line 2, line 9 කියලා දීලා තියෙන තැන්වල ඒ වචන හොයාගමු. මෙතන line number එකෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම පුතාලට ඒ pronoun එක mark කරලා පෙන්නන්නම් කොයි එකද මේ paper එකේ අහන්නේ කියලා. Now we will start reading the passage. The Great Pyramid of Giza was built for the 4th dynasty, Pharaoh Khufu or Cheops, and it was completed around 2560 BCE, again before Christ era. It is the oldest monument on the list of the 7 wonders of the ancient world. Oldest monument කියලා තියෙනවා. පැරණිම monument එක ස්මාරකය. It is part of a complex of 3 large pyramids. තුනක් තියෙනවා. 3 large pyramids in the Giza necropolis located in modern Cairo, Egypt. කොහෙද තියෙන්නේ? Located කියන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? පිහිටා තියෙන්නේ කියන එක. The Great Pyramid is the largest of the 3 pyramids. දැන් මෙතන information එකක් තියෙනවා largest කියලා. ලොකුම, විශාලම. And it is part of its own smaller complex that also contains 3 small pyramids which were built for Khufu's wives. Wives ලට තමයි මේ 3 small pyramids හදලා තියෙන්නේ. It took approximately 20 years to complete and several theories are debated by scholars as to how it was built. දැන් බලන්න මේ how කොහොමද මේක හැදුවේ කියන එකේ ගැන debate එකක් තියෙනවා. මත එක මතවාද තියෙනවා. And by whom? කවුද හැදුවේ කියන එක ගැන. How and by whom? Some theories point to slave labor. සමහරු හිතනවා මේ slave labor වලින්ද මේක හැදුවේ කියලා. Slaves ලා විදියට මිනිස්සු පාවිච්චි කරලාද හැදුවේ. But it seems more likely that Egyptians themselves lent their efforts. මේ වගේ තැනක් තිබුණා. මේ slavery වලින්ද slaves ලා හැටියට මිනිස්සු යොදාගෙනද කරේ. එහෙම නැත්නම් Egyptians themselves මේ උත්සාහයට දායක වුණාද කියන එකත් මේ මතවාද දෙකම තියෙනවා. Some evidence, ඒ කියන්නේ සාක්ෂි, and theories suggest that 20,000 workers over the course of 20 years built it and they were even paid to do so. Workers ලව යොදාගත්තා විශාල කාලයක් පුරා ගෙවීමකුත් කරා කියලා කියනවා. The pyramid was constructed out of stone blocks. මොනවෙන්ද හැදුවේ කියලා තියෙනවා. Each weighing at least 2 tons. There are theories suggesting that multiple men together moved each block over a ramp that encircled the structure as it rose. Multiple men together. ගාක් මිනිස්සු එකතු වෙලා තමයි මේක move කරේ කියලා තියෙනවා block එකෙන් block එක. There are ideas that aliens built the pyramids. පිටසක්වල ජීවීන් pyramids හැදුවා කියලාත් අදහස් තියෙනවා. However, ඒ කොහොම වුණත් the construction of the pyramid was completed. It is a marvelous feat and should be respected, especially as it is standing today with relatively minor damage. දැන් බලන්න respect කරන්නේ ඇයි කියලා අහලා තියෙනවනේ. මෙතන තියෙනවා එක එක විස්තරය ගැන. Standing today with relatively minor damage. අදටත් ඒක තියෙනවා. සාපේක්ෂව බැලුවම ඉතාම අඩු හානියක් තමයි කාලයත් එක්ක මේවට සිදු වෙලා තියෙන්නේ. The Great Pyramid, when completed, was faced in the gleaming white Tura limestone, which must have presented quite a beautiful sight in the Egyptian desert. It was 481 feet high. Not only that, it covers 3.1 acres. Area එක උස දෙකම අවශ්‍ය තැනක් තිබුණා. It is estimated that 2.3 million stone blocks were used, weighing between 2 and 15 tons each.
estimated that, it is estimated that කියලා තවත් figure එකක් දීලා තිනවා. stone blocks මේ තරම් ප්‍රමාණයක් මිලියන් 2.3ක් පාවිච්චි කරලා තිනවා කියලා බරත් එක්කම දීලා තිනවා. සමහර information අපිට ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි යම්කිසි දල අදහසක් තේරුම් ගැනීමක් ගන්න ඕන නිසා ඔක්කොම කියවනවා. The pyramid itself is filled with internal passages and chambers that would have housed the pharaoh's granite stone coffin. අපි stone coffin එකක් ගැනත් අහලා තියෙනවනේ කොහොමත් history කරනකොටත්. මේකේ තියෙන්නේ මේ pyramid එක ඇතුලේ internal passages and chambers. ඇතුලේ තිබුණ structure එක ගැනත් කියලා තියෙනවා. This would have included a great deal of precious metals. Precious metals, ඉතා වටිනා metal වර්ග and stones. ඒ වගේම ගල් වර්ග. Food products and hand carved furnishing. අතින් carve කරපු දේවල් තිබිලා තියෙනවා. Furnishings. There is no wonder why the Great Pyramid of Giza was on the list of the 7 wonders of the ancient world. කිසිම පුදුමයක් නැහැ. No wonder. ඇයි මේ 7 wonders වලට අයිති වෙලා තිබුණේ කියලා. Ancient world එකේ 7 wonders වලට මේක අයිති වෙලා තිබීම ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. කිසිම පුදුමයක් නැහැ. No wonder කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. If we look at the true false questions, say whether the following statements are true or false by writing T or F against them. The Great Pyramid of Giza was completed around 2560 BCE. ඒක කෙලින්ම දීලා තිබුණ නිසා අපිට බලලා මෙතන ලියන්න පුළුවන්. 2560. True. T විතරයි ලියන්න ඕනේ, capital T. Then we have number 2. The Great Pyramid is the largest of the 3 pyramids and it was built for Khufu's wives. දැන් පුතාලා මේ වගේ දිග එකක් තියෙනකොට ප්‍රවේශමෙන් බලන්න ඕනේ සමහරලාට එක හරි කොටසකුයි එක හරි නැති. එහෙම නැත්නම් වැරදි කොටසකුයි තියෙන්න පුළුවන්. මේකත් ඒ වගේ එකක් නේද? first part එකේ තියෙනවා largest එකෙන් එකක් කියලා. හැබැයි largest of the 3 pyramids කියන එක තිබුණට අන්තිමට තියෙන්නේ it is part of its own smaller complex that also contains 3 small pyramids. 3 small pyramids. එතකොට wives ලට හදලා තියෙන එක ඒකෙම කොටසක් හැටියට තියෙනවා. හැබැයි මේ largest එකත් එක්කම මේ information එක දීලා තියෙනකොට අපිට ඒක සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදි කියන්න බැරි නිසා එතනට අපි false කියන එකට F එකක් දාමු. Some evidence and theories suggest the workers were paid. ඒක අපි කියවන වෙලාවේ හොඳටම දැක්කා workers ලට ගෙවීමක් කරා කියන එක තිබුණා. ඒ කියන්නේ evidence සාක්ෂි තියෙනවා workers ලට ගෙව්වා කියලා. ඒක පුතාලට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා some evidence and theories suggest කියලා. workers ලා වැඩ කරපු එකක් තියෙනවා 20 years පුරා and they were even paid. ඒ sentence එක ඇතුළෙමයි ඒක තියෙන්නේ. තැනත් දැන් පුතාලා දන්නව හොයාගන්න විදිහ. The height of the pyramid is 481 feet and it covers 13.1 acres. දැන් බලන්න height එක දීලා තියෙනවා 481. ඒ වගේම area එක 13.1. ඒක කෙලින්ම numbers figures වලින්ම තියෙන හින්දා true කියලා පහසුවෙන්ම දාන්න පුළුවන්. Why should the construction of the pyramid be respected? අපි කලින් කියවලා ගියපු නිසා ප්‍රශ්නවල තියෙන ඒවා ගැන අදහසක් අපිට ආව නිසා අපි දැක්කා මේ තැනදී මේක ප්‍රශ්නයකට එන එකක් කියලා as it is standing today with relatively minor damage.
Then we have number 3. Write the sentence which says that Egyptians themselves supported to build the pyramid. Egyptians ළමයි මේක හදන්න උදව් කරේ කියලා sentence එකකින් කියනවා නම් මොන sentence එකද කියන්නේ මෙතනින් තෝරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඒ අදහස තිබුණ වාක්‍යයක් තිබුණා. Egyptians themselves supported in this task කියන එක. Some theories point to slave labor. අපි එතනදී කිව්වා සමහරු කියනවා මේක slavery වලින් කරපු දෙයක් කියලා. But it seems more likely that Egyptians themselves lent their efforts. මේ sentence එක මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ අපේ ප්‍රශ්නයේ විදිහට. සමහර වෙලාවට අපි උත්තරේ හදලා ලියනවා. හුඟක් වෙලාවට අපි උත්තරේ හදලා ලියනවා අදහස පැසේජ් එකෙන් අරගෙන. හැබැයි මේ අදහස පැසේජ් එකේ තියෙන මොන sentence එකේද වගේ එකක් ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි පැසේජ් එකේ තියෙන sentence එකම ලියන්න ඕනේ. So we'll write this sentence, but it seems more likely that Egyptians themselves lent their efforts. Now we have to find the words. Find the words from the passage which have the opposite meanings. Ancient, external කියන වචන වලට පුතාලට මතකද තිබුණ opposite words මොනවද කියලා? Ancient කියන්නේ ඊටාම පැරණි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි external කියන එක. From the passage. එතකොට passage එකෙන්මයි හොයන්න ඕනේ. Ancient කියන වචනයට අපිට first page එකේම වචනයක් තිබුණා. Modern. Ancient, modern. ඒ වගේම external කියන එකට අපිට තව වචනයක් opposite meaning එකත් එක්ක හම්බුණා. Internal. Modern. Internal. Number 5. What do the following words in the passage refer to? It and they. මේ line numbers මෙතන පොට්ටක් වෙනස් වුණත් it කියන එකෙන් අපි දන්නවා ගීසා පිරමිඩ් එක ගැනයි කියන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන it එක තමයි අහන්නේ. ඒ වගේම they කියන එකෙන් අහන්නේ workers ලා ගැන. They were even paid. මෙතන it කියලා තියෙනවා the Great Pyramid of Giza. Here you can write the workers. I hope you answered along with me. Then we can move on to the final test item. Write on one of the following, use about 200 words. We are now writing the composition. Let's see what kinds of compositions we have. We have an essay, and then we have an article. Then we have a speech. You all also have a story if you really like to write. You even have a choice of writing a story. Let's do the essay, article, and the speech. When you write an essay, when the guidelines are given,
It's very easy. අපිට guidelines දීලා තියෙනකොට පහසුවෙන්ම එසේ එකක් කරන්න පුළුවන්. The duties and responsibilities of us as school children to minimize the threat of COVID-19. අපි COVID-19 virus එක පැතිරීම වැළැක්වීමට කොච්චර responsible වෙන්න ඕනේද කියලා සාමාන්‍යයෙන් මේක ඒ පැන්ඩමික් එක තියෙන කාලේ පාසල් අරපු ගමන් ආපු මාතෘකාවක් ඒ වගේ කාලෙකදී ලියන විදිහට තමයි ලියන්නේ what COVID-19 is මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද ඒක පැතිරෙන්නේ how it spreads your duties and responsibilities අපේ වගකීම මොකක්ද අපේ ඩියුටි එක මොකක්ද මේ වගේ දේවල් පැතිරීම වැළැක්වීම in schools and in public places to minimize the threat ඒකේ තියෙන තර්ජනය අවම කිරීමට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් ඒවට උදාහරණක් දීලා තියෙනවා මේ social distance වගේ දේවල් සමාජ දුරස්ථභාවය අපි මේ වගේ දේවල් හුඟක් දැකලා තියෙන නිසා පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි කරුණු දැනගත්තට sentence එකක් විදිහට ගොඩනගනකොට යම් යම් දේවල් තියෙනවා මතක තියාගන්න. ඒ නිසා අපි කියවලා බලමු මේ sentences එකතු කරලා අපි කොහොමද මේ paragraph එකක් හදලා paragraphs කිහිපයක් එකතු වෙලානේ හැදෙන්නේ essay එකක් introduction එකක් ඒ වගේම body of the essay ඒ කියන්නේ කරුණු අන්තර්ගත වෙන කොටස ඒ වගේම conclusion එකක් අවසානයක් එක්ක තියෙන්න ඕනේ. Coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a form of a SARS virus. එතන තියෙන information එකක් තොරතුරක්. මොකක්ද මේ කියන එක? COVID-19 pandemic has created challenges for communities, families and individuals. කෙලින්ම මේ පැතිරීම ගැන කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා උඟාක් අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. තනි පුද්ගලයන්ට සමාජයක් වශයෙන් කියලා වගේ අපි මේක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නිසා එහෙම එකක් ලියනවා. පැන්ඩමික් වගේ වචන හුඟක් වතාවක් පුතාලා දැකලා ඇති. ඒ වගේම challenges වගේ වචනත් දන්නව හැබැයි ලියන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න මතක් වෙන්න ඕනේ වගේ වචන. As schools reopened after a long period. හුඟක් කාලයකට පස්සේ පාසල් ඇරිහම it is important to take precautions to prevent the spread of this unseen enemy. අපි කලින් ලැහැස්ති වෙන්න ඕනේ precautions එක පියවර අරගෙන ආරක්ෂක පියවර අරගෙන මේකේ පැතිරීම වළක්වන්න. දැන් COVID virus කියන එක ලියන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවට unseen enemy මේ දකින්න නැති සතුරා කියලා පොඩි අර අලංකාර විදිහකට ලියලා තිනවා මේක COVID virus කියලා ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A large amount of responsibility depends on teachers to ensure the continuation of children's education in a safe and healthy environment. උඟක් ලොකු ප්‍රමාණයක වගකීමක් රැඳිලා තියෙන්නේ ගුරුවරු අතයි මේ continuation එකට දිගටම continue කරන්න පවත්වන්න ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය safe and healthy environment එකක ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක. However, ඒ වුණත් අපි ළමයි හැටියටත් මෙන්න මේ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා අපි essay එකේ මාතෘකාවට අපි ගලප ගන්නවා introduction එකේදීම. However, students too must be responsible to minimize the spread of this virus. ළමයිනොත් ඒ ගැන වගකීමක් දරන්න ඕනේ කියන එක. Firstly කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නවා පළවෙනි දෙයින්. We as students must always keep at least 1 meter distance from each other. Keep at least. At least අවම වශයෙන් කියන්නේ කොහොමද? At least. meter එකක දුරක්. From each other. We must not forget to frequently wash our hands. නිකම්ම wash our hands කියනට වඩා නිතරම frequently wash our hands with soap and water for at least 20 seconds before and after engaging in any activity. කිසියම්ම හෝ ක්‍රියාකාරකමක නිරත වෙන්න පෙර සහ පසු කියන එක. Before and after. It is very important to cover our nose and mouth with a face mask. If we have to sneeze or cough, we must bend our elbow and do it or use a tissue and ensure that we dispose of it into a bin immediately. අපි cough කරනවා නම් කැස්සක් එනවා නම් sneeze කරනවා නම් අපි bend කරලා elbow එක වැලමිට නවලා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් tissue එකක් පාවිච්චි කරොත් අපි වග බලා ගන්න ඕනේ immediately.
ඉතාම ඉක්මනින් ඒ පාවිච්චි කරපු ටිෂු එක dispose of it into a bin. bin එකකට දාලා ඒක අයින් කරන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. We must also keep all surfaces clean and sanitized regularly. අපි මේ sanitized කියන වචනේ හුඟක් ඉගෙන ගත්ත වචනයක් පැන්ඩමික් එකත් එක්ක. If we experience any symptoms, මොන හරි ලක්ෂණ තියෙනවා නම් we should stay at home and consult a doctor. Organizations work hard to ensure the safety and well-being of children across the country during and after the COVID-19 global pandemic. ඒ කියන්නේ ළමයි විතරක් නෙමෙයි organizations සංවිධාන වලින් මේක පුළුල් වශයෙන් මේකේ පැතිරීම වළක්වන්න ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ළමයි ගැන safety and well-being of children ළමයින්ගේ ගැන තමයි වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ළමයි කොහොමද මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ සංවිධාන වලින් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ. We must make use of such activities. දැන් ළමයි හැටියට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සංවිධාන වලින් මෙහෙම දේවල් කරනකොට ඒ දේවල් වලින් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒකත් අපේ වගකීමක්නේ. දැන් මේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? එසේක ලියාගෙන යනකොට වරින් වර අපි අර මාතෘකාව අපිට මතකයි කියන එක පෙන්නනවා. අපි මාතෘකාවට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ගේ වගකීම ගැනනේ අපි කියන්නේ. ඉතින් සංවිධාන වලින් මෙහෙම කරත් අපි ඒවා පිළිපදින්න ඒවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ කියන එක කියලා ඒ සම්බන්ධයේ මාතෘකාවට ඇති කරන්න පුළුවන්. Since there was an educational impact during the pandemic, it is our duty to study extra and cover the missed work with the help of teachers and friends. දැන් මේ පැතිරීම වැළැක්වීමට විතරක් නෙමෙයි තවත් වගකීමක් ගැන පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න පුළුවන්. මගහැරුණු පාඩම් වැඩිපුර වැඩ කළා ඒවා ආවරණය කරගන්නත් වැඩ කරන්න ඕනි කියන එකත් අමතර අදහසක් විදියට දාන්න පුළුවන්. Now we can see what our next topic is. We have an article. Write an article for a children's newspaper on the following topics. School children should respect their teachers. Include the following. පාසලේ ළමයි ගුරුවරුන්ට ගෞරව කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මාතෘකාව තියෙන්නේ ආටිකල් එකක් ගැන. How teachers help school children. ඉස්සෙල්ලාම teachersලා ළමයින්ට උදව් කරන්නේ කොහොමද? The importance of teachers. teachersලා කියන අයගේ වැදගත්කම මොකක්ද? How to respect. අපි කොහොමද teachersලාට respect කරන්නේ කියන එකත් අපි ලියන්න ඕනේ. We can start like this. As you all know, man is a social being. සමාජයේ සත්වයෙක්නේ man කියන්නේ තනියෙන් ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. සමාජයක ඉන්න කෙනෙක්. He needs to relate himself with others. Today's competitive society has shown the importance of improving relationships with each other. Competitive society. බොහොම තරගකාරී සමාජයක් අද තියෙන්නේ. ඒකේ අපිට වඩාත් වැදගත් වෙනවා මේ relationships කියන එක සම්බන්ධතා maintain කරන එක. Improving relationships වැඩි දියුණු කරන එක. Among these, the children-teacher relationship is significant. Among these කිව්වේ මේ relationships කියන එක අතරේ මුගක් වැදගත් එකක් significant එකක් තමයි children-teacher relationship කියන එක. බොහොම වැදගත් significant. It is pure and unselfish. ඒක බොහොම පිරිසිදුයි ඒ වගේම unselfish. selfish කියනකොට ආත්මාර්ථකාමී. එහෙමනම් unselfish කියනකොට බොහොම පරාර්ථකාමී. The level of respect between the two plays a very vital role in their relationship. Vital role. ඒ කියන්නේ මේ දෙගොල්ල අතර තියෙන respect එක ගෞරවය මේ relationship එකේ බොහොම වැදගත් role එකක් play කරනවා කියන එක. It is hard to describe how important the teachers are. Hard to describe කියන්නේ විස්තර කරන්නත් අමාරුයි මේ teachersලා කියන අය කොයි තරම් වැදගත්ද කියන එක. They take the place of a parent and guide the students who are entrusted to them. Parent කෙනෙක්ගේ place එක දෙමෝපියෙක් වගේ teacher කෙනෙක් guide කරනවා කියන එක තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට බාර දුන්න ළමයිව. For instance, උදාහරණයක් ලෙස when a student gets hurt in school, the teacher rushes them to the sick room for first aid. ළමෙක්ට ඉන්ජරි එකක් වුණොත් කොයිතරම් ටීචර් කෙනෙක්
ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙලා සික් රූම් එකට යනවා දේ ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න. They even listen to problems of students and act as counselors. Problems ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න අහලා ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙනවා. උපදේශන සේවාවල් දෙනවා. ටීචර් කෙනෙක් හැටියට දෙන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් ටීචර්ස්ලා කරනවා. එහෙම විශේෂයෙන් උපදේශන සේවා මධ්‍යස්ථානයකට ගියේ නැතුවත් ටීචර්ස්ලා ඒ දේ කරනවා. Along with imparting their academic curriculum, teachers play a very important role in building up the personalities of the students. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ මේ academic ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය දෙනවට අමතරව curriculum එක තමුන්ගේ syllabus එක උගන්වනවට අමතරව ටීචර්ස්ලා ඉතා වැදගත් රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා. මොකේද? building up the personalities of the students. දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනයට හුඟක් උදව් වෙනවා කියන එක. That is why students should respect their teachers. දැන් අපෙන් අහලා තිබ්බනේ why teachers should be respected කියලා. ඒවට අපි උත්තර හේතු තමයි මේ ලියන්නේ. How should students respect teachers? අපිට දැන් කොහොමද ටීචර්ස්ලාට respect කරන්න කියලාත් ලියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. In the younger years, students have complete faith in their teachers. පොඩි වයසේදී හුඟක්ම ටීචර්ස්ලා ගැන තමයි ළමයින්ගේ faith එක තියෙන්නේ. ටීචර්ස්ලාට හුඟක් ආදරේ කියන හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරනවා, අහනවා. In some students, හැබැයි සමහර ළමයින්ගේ it deteriorates when they come to higher grades. ලොකු grades වලට යනකොට අර තියෙන respect එක, faith එක අඩු වෙගෙන යනවා සමහර ළමයින්ගේ. But it should not happen. ඒක විය යුතු නැහැ. They inspire us to do great things in life. මොකද ටීචර්ස්ලා අපිව ඉන්ස්පයර් කරනවා, අපිව මොටිවේට් කරනවා, එන්කරේජ් කරනවා, අපිට ආස හිතවනවා හුඟක් හොඳ දේවල් කරන්න. We learn how to be selfless from teachers. Therefore, we must respect our teachers from the bottom of our heart. අපි හදපත්ලෙන්ම ටීචර්ස්ලාට respect කරන්න ඕනේ ගුරුවරුන්ට. We should obey them when they advise us, and we should not be offended when they point out our mistakes. Obey කියන්නේ කීකරු වෙනවා. අපි කීකරු වෙන්න ඕනේ ගුරුවරු අවවාද දෙනකොට. ඒ වගේම should not be offended කියන්නේ අපි වැරද්දක් පෙන්නලා දෙනකොට සමහර ළමයි කැමති නැහැ. ටීචර් කෙනෙක් වැරද්දක් පෙන්නලා දෙනකොට ඇයි මට මෙහෙම කිව්වේ වගේ ඔෆෙන්ඩ් වෙනවා. ඇයි මට විතරක් මෙහෙම කිව්වේ, මම ඇත්තටම වැරදිද? ඒ වගේ ඔෆෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඒක respectfully ගෞරවාන්විතව ඒක අහගෙන ඉඳලා when they point out our mistakes වරද්දක් පෙන්නලා දෙනකොට එහෙම ඔෆෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා තියෙනවා. We must follow the values they teach and help them in the best way we can. Values උගාක්මර curriculum එක විතරක් නෙමේ අපිට උගන්වන values ඒ වගේම හුඟක් දේවල් ටීචර්ස්ලා මං කිව්වේ කවුන්සලර් කෙනෙක් හැටියට ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම අපිට හුඟක් values සාර ධර්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට ගෞරව කළා teach and help them in the best way we can. අපිට පුළුවන් උපරිම හොඳ අයුරින් ගුරුවරුන්ට උදව් කරන්න ඕනේ කියන එක අපි අවසානයේට කියනවා. That's the conclusion. Then we have a speech. දැන් speech එකක් කියනකොට පොඩ්ඩක් අර කතා කරන භාෂාව වෙනස් වෙනවා essay එකකට වඩා. ඒ වගේම ආරම්භයක් අවසානයක් තියෙන්න ඕනේ. Write a speech that you would make at the English Literary Association on the importance of using the library regularly. Use the following guidelines. Library එකක්. ඒ කියන්නේ පුස්තකාලයක් හුඟක්ම වැදගත් දෙයක්. ඒක regularly පාවිච්චි කරනකොට තියෙන ප්‍රයෝජන. When you can use it. කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්නේ? Times. කොයි වගේ libraries ද තියෙන්නේ? Membership එක ගන්න. Public. මහජන පුස්තකාල. Online. දැන් අලුතෙන්ම online libraries ඉස්සර ඉඳලම තිබුණා. දැන් ඒක ගොඩක් popular වෙලා. Advantages of using libraries. මොන වගේ වාසියද? මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඇතුළත් කරලා අපිට ස්පීච් එකක් කියන්න පුළුවන්. Dear teachers and my friends. මේ ඊටාම සරල විදියක් පටන් ගන්න. හැබැයි අපිට මීට වඩා දිගට කියන්න පුළුවන්. Dear teachers in charge of the English Literary Association and the members of the society,
ඒ විදිහට දිගට කියාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඊටාම සරල විදියක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේක society එකේ meeting එකක් නිසා අර විදියට කියන්නත් පුළුවන්. Dear teachers in charge of the English Literary Association and the members of the society, ඒ වගේ දිගට කියන්න පුළුවන්. Friends කියලා තව add කරන්නත් පුළුවන්. I would like to share a few words on the importance of using libraries regularly. ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නවා මම මේ අදහස මේ topic එක ගැන අදහස් වමාරු කරගන්න කැමතියි. Wholesome education does not just happen in a classroom. The libraries කියන එක එකපාරට කියන්නේ නැතුව අපි ආරම්භයක් ප්‍රවේශයක් ගන්නවා. මේ අධ්‍යාපනය කියන එක සම්පූර්ණ වෙන්න නම් classroom එකත් ඇතුලේ විතරක් ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ කියලා. Both our educational and social life benefit greatly from libraries. ඒ නිසා අපි දැන් ඔන්න එහෙම කියලා ඊළඟට යනවා මේ සමාජ ජීවිතයේ වගේම අධ්‍යාපනික මේ හැම පැත්තම අපි library එකකින් හුඟක් ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ what is a library? පටන් ගන්න තැනම what is a library කියන්නේ නැතුව ප්‍රවේශයක් අරගෙන අපිට අහන්න පුළුවන් question එකක්. speech එකක් නිසා ප්‍රශ්නයක් අහන්න එක හුඟක් හොඳයි. එතකොට අපි අර audience එකේ attention එක අවධානය යොමු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. It is an organized collection of information resources that are available for borrowing or reference. The library එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මෙහෙම සංවිධානාත්මක තැනක් මේක. Organized collection. Collection එකතුවක් තියෙන තැනක් මේ information resources වල that are available for borrowing or reference. ඒ දෙකම තියෙනවනේ අපිට borrowing section එකක් තියෙනවා පොත් ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන්. reference library එකේ section එක තමයි අපි එතන ඉඳන් කියවලා පොත තියලා එන එක. The types of libraries we can make use of are school library, college library, office library and community library. ඒ වගේ list එකක් ලියන්න පුළුවන් කැමති සංඛ්‍යාවක්. Any library offers a quiet area for students to study and encourages students to read. Quiet area එකක් තියෙනවා library එක. ඒ වගේම පාඩම් කරන්න encourage වෙනවා එතකොට ධෛර්යමත් වෙනවා පාඩම් කරන්න. Online libraries are another option that provides access to a wide range of resources. දැන් අපි දන්නවනේ අපිට visit කරන්න බැරි නම් online libraries වලට access කරලා හුඟක්ම පුළුල් පරාසයක් තුල තියෙන resources පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. They can help students navigate the internet to find information on diverse topics and also improve their skills. අන්තර්ජාලයේ හොඳටම බලලා සැරිසරලා දේවල් හොයාගෙන ඒ වගේම මොනවා ගැනද diverse topics කියනකොට විවිධ මාතෘකා ගැන හොයාගෙන improve their skills වැඩි දියුණු කරගන්නත් උදව් වෙනවා. Many people believe that libraries are a thing of the past. හුඟක් අය හිතනවා මේක මේ බොහොම ඈත කාලයකට විතරක් අයිති දෙයක් කියලා. thing of the past. However, I believe දැන් අපි ස්පීච් එකක් දෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් මම නම් හිතන්නේ I believe that they are today more essential than ever. අද ඒක වෙනදටත් වඩා අපිට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා. The most valuable resources in the community are found in libraries. community එක තියෙන ඉතාම වැදගත්ම සම්පත් ටික library එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් මෙතන නම් ටිකක් ලොකු ඓතිහාසික වටිනාකමකුත් තියෙන library එකක් ගැන තමයි මෙතන නම් කියන්නේ. සාමාන්‍ය පොඩි library එකක මෙච්චර දේවල් නැහැ. හැබැයි අපි කියනවානේ විවිධ වර්ගයේ libraries තියෙනවා කියලා. These resources include books, periodicals, newspapers and computers with internet access. Additionally, අපි තවත් දෙයක් එකතු කරනකොට in addition වගේ additionally, they have a vast collections of photographs, maps and other historical artifacts. දැන් අපි කියනවා vast collection කියනකොට photographs, historical maps මෙතනදී තමයි මම කිව්වේ අර සාමාන්‍ය library එකක් ගැන නෙමෙයි අපි කියන්නේ කියලා historical artifacts වගේ දෙයක් කියනකොට ටිකක් අර ලොකු මට්ටමේ library එකක් ගැන කියන්නේ. හැබැයි අපි විවිධ libraries ගැන මෙතන කියපු නිසා ඒකත් කමක් නැහැ. මෙතන historical artifacts කියන එක ටිකක් නොගැලපීමක් තියෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය library එකක් ගැන හිතුවොත්. හැබැයි මම කිව්වා වගේ එහෙම libraries උත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. Libraries improve our knowledge and
keep us on par with the fast moving world in this way. එතකොට මේ දෙකක් දේවල් කරනවා. අපේ දැනුම වර්ධනය කරනවා වගේම මේ වේගයෙන් දුවන ලෝකයේත් එක්ක අපිව සමව තියනවා. ලයිබ්‍රරි එකකින්. ඒ benefits ලියන්න කියලා තිබුණානේ guidelines වල. As a result එකත් අපි හුඟක් පාවිච්චි කරන තාම වැදගත් හරිම ප්‍රයෝජනවත් phrase එකක්. As a result ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. Consequently කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Using a library regularly is highly beneficial. මේකේ අධික ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියන එක. Hope you are now inspired to be an active member of a library. So please don't delay in taking a membership in any form of a library. දැන් අපි අර අවසානයේට පොඩි උනන්දු කිරීමක් වගේ කරලානේ ඉවර කරන්න ඕනේ. මේක ස්පීච් එකක්නේ. Please don't delay. අර අපි සමාජයේ තියෙන වැදගත්කම ලයිබ්‍රරි එකක කියලා පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ දැන් තනි පුද්ගලයෙක්ට අහගෙන ඉන්න ළමයින්ට. Please don't delay කියනකොට දැන් බලනවා මේ මොකද්ද කරන්න ඉල්ලීම කියලා. මේක ඩිලේ කරන්න එපා ප්‍රමාද කරන්න එපා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද්ද? In taking a membership in any form of a library. ඕනෑම ලයිබ්‍රරි වර්ගයක membership එක සමාජිකත්වය ගන්න එක අතපසු කරන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාද කරන්න එපා කියන පණිවිඩයෙන් ඒ ස්පීච් එක නවත්තනවා. Thank you. ඉතින් මෙතන මම අර සරලව thank you කියලා කිව්වට thank you for listening, thank you for your attention, thank you for giving me this opportunity. ඒ වගේ විවිධ දේවල් අපිට විවිධ අවස්ථාවලදී ස්පීච් එකක් ඉවර වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතාලා ස්ටෝරි ඔප්ෂන් එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හුඟක් ස්ටෝරීස් ලියලා පුරුදු කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අපිට තියෙන ලිමිටඩ් ටයිම් එකයි ලිමිටඩ් වර්ඩ්ස් වලයි ඇතුළත මුල මැද අග තියෙන ස්ටෝරි එකක් කැරක්ටර්ස් එක්ක ඩයලොග්ස් එක්ක ලියන්න ඕනේ. ඊට වඩා පහසුවක් තියෙනවා එසේ එකක් ස්පීච් එකක් එහෙම නැත්නම් ආටිකල් එකක් ලියන එක. Now we have come to the end of discussing the second paper of the Northwestern Province. I hope you also worked with me and answered all the questions with me. මේ වැදගත් පාඩම් බලන්න දැන්ම DP Education YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. අලුතෙන් channel එකට එකතු වෙන පාඩම් මාලා දැනගන්න. bell button එක ඔබලා තියාගන්න. අපි ලංකාවේ දරුවන්ට නොමිලේම ගන්වන ලොකුම online පාසල DP Education.